Now next point is parallel combination of resistors. Already we learned series combination of resistance where two resistors are in series combination. Now a parallel combination. So now what is the parallel? Parallel combination means the resistors are connected in such a way that the same voltage is applied across each resistance. Means here voltage is same but current is divided. Okay, means here I current is divided in I1 and I2, and the voltage across this is the same between these two junctions points. Okay, so here potential difference across these resistance is same but current are divided. So in parallel combinations total current R is divided into I1 and I2 as shown in circuit diagram, whereas voltage V across them remains the same. आता इथे समजलं असेल आपल्याला की इथे करंट डिवाइड झाला आहे I1 आणि I2 आणि व्होल्टेज सेम आहे म्हणजे V सेम आहे. सिरीज मध्ये आपण उलट बघितलं इथे करंट कॉन. Hello student, we already learned the chapter electric current through the conductor and we see some points in this chapter. Now last videos we see a resistors. What is the resistor and color code system of resistors to find out the value of resistors. So now our point is, now we learn a combination of resistors means combine the resistor. So first point is series combination of resistors. So now here R1 and R2 two resistors are connected in series combination. Now series combination means in series combination of resistors these are connected single electrical path as shown in figure. Now here current flowing through that resistor is single electrical path. Okay, means here battery supply the current through the first resistance R1 and then the second resistance R2, the single path. Then the supply voltage between two resistors R1 and R2 is V1 and V2. Means the voltage between resistor R is V1 and voltage in V2 in R2 resistors respectively, and the same current I flows through the resistor R1 and R2. That is, in series combination supply voltage is divided and the current remains the same in all the resistors. इथे तुम्हाला समजलंच असेल की ते दोन रेजिस्टर्स आपण घेतलेत आणि त्याचा पोटेन्शियल डिफरन्स V1 आणि V2 आहे आणि यातून जो करंट फ्लो होणार आहे तो सेम आहे पण व्होल्टेज डिवाइड झाले. हे मेन पॉइंट आहे ज्यावर आपलं नेक्स्ट थिअरटिकल पार्ट डिपेंड आहे, इक्वेशन डिपेंड आहे. सो आपण हे बघतोय की करंट सेम फ्लो होतोय या सर्किटमधून, व्होल्टेज डिवाइड झालाय. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ we know that the Ohm's law V is equal to IR. So according to Ohm's law R1 is equal to V1 upon I and R2 is equal to V2 upon I. Now total voltage V is equal to V1 plus V2. So from equation
1 and 2. Means these two equations for R1 and R2 and our total voltage equations. So we get V is equal to I into R1 plus R2. Where R1 and R2 varying, I is the common. So we get equation V is equal to IRS. IRS. Thus, the equivalent resistance of the series circuit RS is equal to R1 plus R2. And for n number of resistors, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus up to Rn number of resistors. So RS is equal to summation of Ri. I start from 1 to n numbers. Okay. आपण ह्याचं व्होल्टेज फाइंड आउट केलं सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये. करंट सेम आहे पण व्होल्टेज व्हॅरी झालं आहे. पण आपल्याला ऑलरेडी मिळालेलं इक्वेशन. सो वी गेट V1 is equal to R1 into I and V2 is equal to R2 into I. We get here V1 is equal to R1 into I and V2 is equal to R2 into I. So we get V is equal to I into R1 plus R2. So V is equal to IRS. म्हणून आपल्याला इथे V is equal to IRS भेटलंय आणि आपण मग इथे RS is equal to R1 plus R2 असं लिहू शकतोय. कारण RS मीन्स काय दोन इक्वेशनचं कंपॅरिझन केलंय. सो VV is equal to II and here RS means R1 plus R2. म्हणून आपण इथे लिहिलंय RS is equal to R1 plus R2. आणि n नंबरसाठी जर आपण फाइंड आउट केलं तर या n नंबर एवढे रेजिस्टन्स आपण कनेक्ट केली सिरीजमध्ये त्यांची काय होणार आहे ॲडिशन्स. सो RS is equal to summation of Ri and I start from 1 to n numbers. इथे आपण एक न्यूमेरिकल्स बघूया आपला कन्सेप्ट क्लिअर होण्यासाठी. So we see these 5 number of numerical. So 3 resistors 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm are connected in series combination. So first find equivalent resistance of series combination. And second one, when this series combination is connected to 12 voltage supply by neglecting the value of internal resistance, obtain potential difference across each resistor. Okay, आपल्याला इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. त्यानंतर आपण 12 व्होल्टेज सप्लाय अप्लाय केल्यावर आपल्याला पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस इच रेजिस्टर्स फाइंड आउट करायचे. म्हणजे आपण 3 रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेले आहेत. Here 3 resistors are connected in series combination. To solve this example, so here 3 resistors connected in series combination. Series combination means 1 by 1 resistor connected in each other. So 10 ohm resistance, first one is R1 and then second one is R2 and third one is R3 for 20 ohm and 30 ohm respectively. So RS, first our example is we find out a equivalent resistance. Equivalent resistance we find out. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3. म्हणजेच काय केलं आपण 3 रेजिस्टरचं समेशन फाइंड आउट करायचं. आताच आपण फॉर्म्युला बघितला RI समेशन, तेच आपण इथे बघणार. सो 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 ओम. आपल्याला काय म्हटलंय 60 ओम हे इक्विव्हॅलंट भेटले. कधी तर आपण करंट I इज इक्वल टू E अपॉन RS. ओके, E म्हणजेच काय इथे ए बॅटरी पॉवर सप्लाय. सो 12 अपॉन 60 RS आलं आपलं. therefore V1 is equal to I into R1. Okay, so we get here I is equal to E upon RS. सेकंड आपलं इक्वेशन फाइंड आउट करायचं आहे आपल्याला. 12 व्होल्टची पॉवर सप्लाय जर आपण कनेक्ट केली तर आपल्याला इच रेजिस्टन्स फाइंड आउट, पोटेन्शियल डिफरन्स फाइंड आउट करायचं. प्रत्येक रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस अ व्होल्टेज नाव वी फाइंड आउट.
Okay, so I is equal to E upon RS is equal to 12 upon 60 is equal to 1 upon 5 is equal to 0.2 ampere. So therefore V1 is equal to IR1. So 0.2 multiplied by 10 is equal to 2 volt, because voltage unit is volt. So V2 is equal to I into R2, means 0.2, this is current I, 0.2 into 20 is equal to 4 ohm, and V3 is equal to I into R3 is equal to 0.2 into 30 is equal to 6 ohm. Here current is same, but voltage across these different resistance are changes. So we get respectively 2, 4 and 6 volt voltage across the each resistor. So we find out this.